Okay, good afternoon, everyone. I hope we all stay awake after that delicious lunch. We are going to try to be on time with our panel the best we can. We're a little behind schedule. We have the distinction of having 9 panelists, I think the most of all sessions, with 3 topics to cover. So we will do our best and be, it's kind of like there's speed dating, there's speed panels. So we will do our best to accommodate everyone. We have a truly distinguished panel of experts and diplomats. I will just list them very briefly and then we'll get right to it. We have, and this is starting on my left, Dr. Abdullah Al-Shammari, the Senior Lecturer in International Relations from Saudi Arabia. We have a change in schedule. We now have Dr. Mohsen Milani from the University of Florida, professor there and executive director of their Center of Strategic and Diplomatic Studies. On his left, we have Marisa Matias, a Portuguese member of the European Parliament. We have Mr. Mohammed Al-Sulami, an academic specialist of Iranian studies in Saudi Arabia. Next to him, we have Dr. Piotr Dutkiewicz, the director of the Center for Governance and Public Management at Carleton University in Canada. On his left, we have His Excellency Salam Fayyad, former Palestinian Prime Minister. Sultan Al-Nuami, a member of the Abu Dhabi University faculty for Global Perspective. Wu Bingbing from the Associate Professor and Deputy Director of Department of Arabic Language and Cultures at Peking University. And finally, last but not least, His Excellency Yaşar Yakish, politician and former Turkish foreign minister, which is quite timely given the elections today. So welcome all of you. Really delighted to be with you. We heard a lot this morning. What we're going to do, because we're covering 3 topics, we're going to start with Iran, which inevitably will lead to Syria, which is the bridge to Turkey, and then we'll end with Israel-Palestine. We heard a lot this morning. This theme of this particular panel is to talk about the non-Arab states. We've had a lot of discussion about the Gulf, other regional conflicts in the Arab world. We're going to focus here on 2 major non-regional powers, non-Arab regional powers, Iran and Turkey, and then, of course, the really critical and festering Israeli-Palestinian conflict. I think we're going to start on Iran with Mohsen, Dr. Milani here. We heard, Dr. Milani, a lot of skepticism about the Iranian nuclear agreement this morning, and a lot of broader concern about Iran's role in the region, whether it's Yemen, Iraq, of course, Syria. And I think it would be important to get further perspective on this question. And we'll start with you, and then we'll get some others from the region to weigh in as well. Thank you. Thank you. Salamun alaikum. Thank you very much, Dr. Al-Ketbi, for inviting me. This is the second time I'm coming to this conference. The first one was excellent, and this one in the morning was excellent too. I speak on my own behalf. I don't represent any university, any government, any think tank. I'm a lone academician, and I'm going to tell you exactly how I see the situation in the region evolving. First, just a few words about the historic nuclear deal. I think President Obama has shown exceptional vision in striking an important nuclear deal with the Islamic Republic of Iran. It is very important for this audience to understand this was not a deal between Iran and the United States alone. It was a deal between Iran and 6 global powers, including Germany, 5 permanent members of the UN and Germany. And those of you who are very skeptical about this deal must ask yourself, what did the leadership of those 6 countries have seen that you have not seen? If you look at this nuclear deal, it's about 150 or 60 pages long. I'm one of few people who actually have read the document, spent hours, and that should tell you how boring my life is. But I have read the documents, and I just want to bring up 3 important issues about this document for those of you who are very skeptical.
One, first, and the most important point is that Iran has agreed to stop enriching uranium at 20%. Iran is one of the few countries that has mastered the technology. Iran has agreed to stop that. Iran has agreed to stop 98% of its entire enriched uranium. 97 to 98% of all of it. And thirdly, Iran has agreed with the most intrusive inspections regime in the history of the IAEA. Show me another country that has agreed with the kind of inspection regimes that the Islamic Republic has agreed with. Is that a perfect deal? No, it is not. Does it mean that in the future there is no way in the world that Iran can become a nuclear power? No, it does not. But it is the best deal that we could have at this time. And those of you who are critical of this deal, I would like to hear, what is your alternative? What do you suggest that the 6 global powers could have done to deal with the Iranian nuclear program? I think this is a deal that is good for peace and diplomacy. And most importantly, President Obama, as well as President Rouhani and the other members of the P+1, have done something for this region that I think should become the guiding light for the future. They have established that it is possible, it is desirable to negotiate with your enemy, and it is possible through talks, through confidence building, to address important issues. This is a new model. In the past, we've had the model of the Iran-Iraq war. War does not address the kinds of problems we have in this region. It is only through negotiations that we can get there. Now, the second question is, will this have a positive impact on Iranian foreign policy? Is that something that we can say is going to moderate Iranian foreign policy? Well, first of all, I think it is very important that we look at this nuclear deal not just as a legal document, but to look at this as a process. I want you to think about where you think Iran could be in 10 years from now, because this deal is about at least 12 to 15 years. Where do you think Iran is going to be? Now, I submit to you that inside Iran, there is a powerful, pragmatic faction within the elite, within the governing elites, supported by a large majority of the Iranian people, who want to be reintegrated into the world economy. They want to become part of the new international order. And anybody who's interested in peace and stability in this region should try to strengthen that faction rather than to weaken it. I think we have already seen signs of moderation in Iranian foreign policy. The fact that the British are reopening their embassy in Tehran is very promising. The fact that the French companies are interested to go back to Iran is very promising. The fact that Western oil companies are interested to enter into the Iranian oil market and into Iranian natural gas reserves, these are interesting and promising signs. Now, regarding the region, which I think is something you're interested in, whether Iran is going to be following a more moderate or a more aggressive policy, to be honest with you, I think it depends on how the GCC countries are going to approach Iran. As I said, we have right now 2 models, model of war or model of peace and negotiations. It appears to me, as I listened this morning, some people are trying to come out with a third model of no peace, no war with Iran. I'm afraid to suggest to you that the policy of no peace and no war will strengthen the hands of the radicals in the Islamic Republic of Iran. I think the GCC and Iran have too many commonalities with one another. If the United States, after 37 years of animosity with Iran, if the foreign minister of the Islamic Republic of Iran could shake hands with the foreign minister
with the Secretary of State of the United States of America after 37 years, that should tell you all you need to know about the possibilities for peace with Iran. Remember, when the Iranian Prime Minister shook hands with Brzezinski back in 1979, that caused a bunch of radical Iranian students take over the American embassy. Things have changed, and I hope that the GCC countries and Iran can put aside their differences and begin a process of negotiations and years of animosity and mutual distrust. Thank you, Dr. Milani. Very important perspective to hear here. I'm guessing Mohammed al-Sulami may have a few words to say from a Saudi perspective. I would be interested in particular about whether, from a Saudi view or a GCC in general, you see the distinctions Dr. Milani outlined in terms of the internal fissures within Iran. How do you read what's happening within Iran, and how do you see the foreign policy after the deal? Is it emboldening them? Do you see potential for moderation? نعم بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير على الجميع. Allow me to speak in Arabic if I may. No problem. أنا أتفق في كثير مع وجهات النظر التي ذكرها زميلنا الدكتور محسن ميلاني من ناحية معينة. نعم كل دول المنطقة تريد انفتاح على إيران. دول الخليج هي الأقرب، دول الخليج العربي هي الأقرب إلى إيران، وهي التي تتضرر أو تستفيد من علاقة جيدة بين هذه الدول وإيران. ولكن دعونا من التصريحات ومن الكلام الجميل الذي سمعناه منذ 2013 حتى يومنا هذا ولننظر على واقع الأرض. اسمحوا لي أن نعود بالذاكرة قليلا إلى عام 2011 إلى ما يسمى بالربيع العربي. آنذاك بعد الثورة التونسية والثورة في مصر خرج آية الله علي خامنئي وخطب خطبته الشهيرة باللغة العربية مخاطبا هذه الشعوب المنطقة بأن يثوروا على الأنظمة. بعدها بقليل عندما وصلت لهب أو نار الثورات العربية إلى سوريا تغيرت النغمة قليلا وتحدث عن أن هذه مؤامرة صهيو أمريكية تستهدف ما يسمى بمحور المقاومة. بعد نوفمبر 2013 نوفمبر خرج تبرير جديد وفهم جديد من الجانب الإيراني لما يدور في سوريا والمنطقة بأنه ما يدور في سوريا ليست مؤامرة صهيو أمريكية بقدر ما هو حرب على الإرهاب ويجب أن ندعم هذه الدول. ما الذي يدعيني إلى أن أقدم هذه يعني الخلاصة البسيطة جدا هو التصريحات القادمة من جيراننا في الضفة الشرقية للخليج. نعم كلنا نريد هذه العلاقة. نعم نريد أن نكون هناك حسن جوار، لا يكون هناك تدخلات أو كما يقول الإيرانيون أنفسهم مهمان ناخانديه أو ضيف غير مدعو. التدخلات الإيرانية في المنطقة على واقع الأرض تجعلنا نتجاهل التصريحات التي أمام عدسات الكاميرات وننظر إلى واقع الأرض. في عصر روحاني وهو الشخص الذي قدم على أنه معتدل على عكس سلفه محمود أحمد نجاد، رأينا أن التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية وفي دول الخليج تحديداً أكثر منها في عصر المتشدد الذي أراد أن يمحو إسرائيل من الخارطة. تدخلوا في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي البحرين وفي لبنان وفي الكويت وفي نيجيريا وفي دول كثيرة. كيف نتعامل مع هذا الواقع؟ نريد أن نفهم إيران كإيران دولة وليست إيران ثورة. إيران واقع الأمر إلى زالت هي تتعامل كأنها في عام 1979 ثورة شعبية تريد أن تصدر هذه الثورة إلى دول المنطقة. هذا يقودنا أيضا هذا التفكير وهذا الفهم في المنطقة العربية لواقع إيران وهي الأقرب إلينا جغرافيا والأقرب حضاريا وثقافيا ونفهمها قد تفهمها دول الجوار أكثر من غيرها، يجعلنا ننظر إلى الاتفاق النووي من هذا المنظور.
الاتفاق النووي، دول الخليج بالمناسبة ليست خائفة من قنابل تأتي من إيران. القنبلة النووية لو أطلقت من الجانب الإيراني سوف تدمر المنطقة بما فيها إيران ذاتها، فليس هناك مجال لهذا الاستخدام، ولا نخشى استخدام القنبلة الذرية أو السلاح النووي. نخشى من إيران التدخلات، نريد أن تتخلى إيران عن هذا الجانب، نريد من إيران أن هذا الاتفاق النووي يحول طريقة تعاملها مع المنطقة إلى إيران دولة بسيطة جدا، ودولة تؤمن بحسن الجوار، وتؤمن بالعلاقة الجيدة مع الجيران، وتؤمن أيضا بالعلاقات الدولية وبعيدا عن العداء من هنا وهناك. بالمناسبة في عام 2008 كان 85% من الشعوب العربية تنظر بإيجابية إلى إيران. 2012 ونفس المؤسسة التي أجرت البحث السابق والاستطلاع السابق، 85% من الشعوب العربية تنظر بسلبية تجاه إيران. ما الذي جعل هذه الصورة تتغير بهذا الشكل؟ الاتفاق النووي، حتى نأتي إلى نقطة الاتفاق النووي. الاتفاق النووي إذا التزمت به إيران فهو جيد، ولكن هو جيد لمدة 10 سنوات. ماذا بعد 10 سنوات أو بعد 15 سنة؟ إيران قبل أسابيع أطلقت تجربة صاروخية باليستية، وهذا خرق واضح للاتفاق النووي الذي لم يطبق بعد. نريد من إيران أن تتخلى عن الجانب الثوري، عن قضية الإمبراطورية والفكر الإمبراطوري، وتكون دولة حسن جوار تفهم دول المنطقة. وإذا تقدمت إيران نحونا بخطوة ستتقدم دول الخليج بخطوتين وثلاث وأربع. ولكن في ظل هذا الواقع الذي نعيشه في إيران مع الأسف الشديد أن لا نرى أي تقدم، بل نرى تراجع للخلف. التدخلات الإيرانية، واسمحي لي في دقيقة أو أقل، التدخلات الإيرانية شاهدنا ذلك في سوريا خلال أسبوعين فقط. 29 ضابط من الحرس الثوري الإيراني قتلوا في سوريا، أولهم كان حسين همداني وآخرهم قبل الأمس. وتقول إيران أننا لا تدخل ولا نوجد على الأرض. عندما يكون الوجود على الأرض وتنكر إيران تدخل، فنحن لم نصل إلى حل ما لم تؤمن وتؤكد أنها فعلا على الأرض وتريد حل المشاكل بعيدا عن التدخلات، فإننا سوف ندور في حلقة مفرغة. Okay, thank you very much. We're going to turn to Dr. Al-Noami, and we'll hear your perspective. I think a common theme here is it's less the nuclear issue per se, although that's of concern, than the broader role that Iran is playing in the region, and particularly, as was just commented on, Syria. How do you see the GCC approaching this? And getting back to what Dr. Milani said, we have a little bit of a catch-22 here, where the Iranians are saying, well, we want to see more moderate behavior. What the GCC does will affect, Dr. Milani was saying, who gets the upper hand within Iran, and the GCC states are saying, well, we want to see Iran moderate its behavior before we can engage. What kind of strategy are you thinking about here in the Gulf to deal with this and hopefully deal with the issue of rising sectarianism, which is so critical for stability? Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا للدكتور ابتسام والمركز الإمارات للسياسات على هذه الدعوة. طبعا إذا تكلمت في البداية عن الاتفاق فما في داعي أن نتكلم في التفاصيل، ويكفي تصريح أوباما اللي هو أكثر شخص متشدد وفرحان جدا بالاتفاق، يقول بعد السنة العاشرة سنة 12 و13 ممكن إيران توصل إلى العتبة النووية وصنع. فإذا كان المتعطش إلى هذا الاتفاق يقول هذا الأمر، فكيف رؤيتنا؟ الدكتور ميلاني يحاول يقول أن نحن نرفض الاتفاق إذا ننتقل للحرب، وهذا اللي نسمعه دائما. يقول لك طيب ما هو الحل؟ ما هو البديل للنووي؟ نحن نتحدث أن لإيران الحق في أن تمتلك برنامج نووي سلمي. نتحدث هنا فقط عن مسألة الضمانات لبقاء هذا البرنامج النووي في إطاره السلمية، ولا نتحدث عن حل آخر والحرب وغير. لا أحد يريد الحرب يا دكتور، والجميع يبحث عن السلم، ولكن هناك اتفاق قوي، وإلا لاحقا الخطورة في انتشار. الدكتور السلمي يتحدث عن أن لا نخشى من الأسلحة النووية واستخدامها. الأسلحة النووية لا تستخدم إلا للردع، فالردع يعطي للنظام الإيراني الذي هو يعني دائما خائف من مسألة إسقاطه، يعطي نوع من الحصانة.
فكيف يقرأ النظام الإيراني؟ يقرأ بأنه يحقق مزيد من الطموح، وهذا اللي انعكس. هم ما وصلوا للقنبلة النووية، مجرد الاتفاق على ولايته على طول طلع مستشار المرشد قال بعد الاتفاق النووي إيران يحق لها أن يكون لها دور أكبر في المنطقة. الخطورة في القراءة. طيب هل إيران سوف تكون يعني نوع من السلم، نوع مهادنة بعد الاتفاق؟ David, if you could mind show the picture and explain. نحن يعني هذا سؤالنا. نحن نتكلم عن النظام الإيراني، وأنا هاي الصورة كذا من مرة يعني في كذا مكان أنا عرضتها، وأنا أدعوكم للتركيز لها. نحن نتحدث عن النظام الإيراني وليس الحكومة الإيرانية. فحين تسمع تصريح من حسن روحاني أو تسمع تصريح من ظريف، إنما هي السلطة التنفيذية التي تأتي أضعف حلقة في حلقات النظام الإيراني. فحين نتحدث مثل ما تفضل الدكتور ميلاني ونحن نؤكد على مسألة يعني الوجود نوع من العلاقة القوية ما بين دول الخليج وما بين إيران، ولكن السؤال انظروا معي إلى هذه، وأنا أطلقت عليها مجرة النظام الإيراني. سوف نتعامل مع من؟ مع مركز المجرة المرشد، وبعد ذلك المؤسسات التي تأتي بالقرب منها، والدليل المتابع واللي يتابع. انظروا إلى التصريحات فسترون أن تصريحات حسن روحاني تأتي وتأتي تصريحات أخرى، ولكن في نهاية المطاف الرؤية الإيرانية للمنطقة رؤية واحدة، ألا وهي تحقيق النفوذ في المنطقة. سوف تسمعون هذا الأمر من جميع هذه المجرة. طيب ماذا إيران بعد الاتفاق؟ اختصر الخميني قال سواء كان في اتفاق أم لم يكن اتفاق لن نتخلى عن حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة. من حليفك وصديقك في المنطقة؟ ليست الدول والحكومات وإنما الميليشيات. عراقجي الذي كان في المفاوضات يقول إذا تطلب الأمر ودفع الأمر لتقديم أسلحة لأصدقائنا فإننا سوف نقوم بتقديم الأسلحة دون أن نخجل من ذلك. نتكلم عن الاستراتيجية. استراتيجية دول الخليج. إذا تحدثنا عن استراتيجية دول الخليج مثل ما قال الدكتور إبراهيم مرعي في البداية، أنت لديك تهديدات ولديك أدوات وبناء عليها تبني الاستراتيجية. لا أعتقد أن هناك دولة من دول الخليج لا ترى نوع من التوجس الإيراني. دعوني أطلق مسألة توجس وليس تهديد. بعض الدول تراه تهديد. فإذا كانت هذا الأمر واضح، إذا ننتقل للاستراتيجية. الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي تكمن في مسألة التعاطي. يمكن هناك يعني اتفاق على مسألة أن التوتر ووجود تهديد إيراني، ولكن كيف نتعاطى؟ هذا الأمر لا بد أن يعني نركز عليه. نحن لا يدور هذا الحديث بيننا فقط في دول الخليج. انظروا ماذا يقولون في إيران. يقولون you have two ways, عماني ways or Saudis ways. يعني يا أن الطريقة العمانية أو الطريقة السعودية، انتخبوا ماذا ترون. وطبعا أنتم فاهمين شو تقصد إيران. إما للأسف الشديد أنهم يعني في إيران في النظام الإيراني بدأ يقرأ مجلس التعاون الخليجي على أنها دول متباينة في الاستراتيجية، وعليكم إما تتخذوا هذه الطريقة الإيجابية أو تسلكوا الطريقة الأخرى. فهذه القراءة الإيرانية. في نهاية المطاف بناء سلم واستقرار في المنطقة، سوف أختم بهذه، بناء سلم واستقرار في المنطقة يحتاج إلى 3 دوائر متداخلة فيما بينها. بداية الأمن الوطني لأي دولة. هناك تدخلات إيرانية في المنطقة ومحاولة إذكاء الطائفية. والله هذه استراتيجية إيران، وإذا تراها طريقة للوصول، فإذا نحن نطلق عليها تهديد هم يقولون نصرة الإسلام، نصرة المستضعفين، دعم الشيعة، هم هذه رؤيتهم. إذن الأمن الداخلي لا بد من تحصين الأمن الداخلي، إلغاء هذه الفروق، والنظر إلى أي شخص يهدد الأمن على أنه شخص مهدد الأمن، ليس النظر إلى طائفيته ولا أنه مذهبه سني أو شيعي، لأن الإخوان كانوا مهددين لدول الخليج وكانوا سنة. إذن لو كان هناك تهديد آخر، إذن ننظر إلى الشخص وليس إلى مذهبه. الدائرة الأخرى التعاون الإقليمي مثل ما تفضل الدكتور. نعم نحن نحتاج إلى تعاون إقليمي مع الدول، ولكن وإيران طبعا في المقام الأول دولة إقليمية مؤثرة. هناك المملكة العربية السعودية دولة إقليمية ودول الخليج. إذا لابد أن يكون تعاون، ولكن لابد من النظرة والقراءة الواضحة، ولا تأتي حين ننظر إلى إيران لا نعرف مع من نتحدث. النقطة الأخيرة، شئنا أم أبينا، أمريكا والولايات المتحدة وبقية الدول لا بد أن تكون
فاعلة جدا في هذا الأمر. إذا تحقيق الاستقرار في المنطقة يعود بالنفع على الولايات المتحدة وعلى غيرها، إذن لابد أن تكون لاعبة ودور مهم، لأن النظام الإيراني، اسألوا نفسكم هذا السؤال: هل ينظر إلى دول الخليج كأنها ند لذلك سوف يكون هناك تعاون، أم لابد من وجود قوة أخرى مؤثرة تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة؟ Thank you. Okay. Thank you very much. Let's turn to Dr. Dutkiewicz for a European perspective, and we heard there's interest in regional cooperation both from the Iranian and the Gulf sides, but so much of a gap between them and their perceptions of each other. As we just saw in the Vienna talks yesterday, there still seem to be pretty significant gaps on the role of Assad, on the role of foreign forces in Syria. Can Europe play a bridging role here? And what is your perspective of Iran's role in the region? And do you have, do you take sides here, or do you think there's an opportunity or a continued threat? Thank you very much. I am coming from the country, Canada, that has no diplomatic relations with Iran. We severed diplomatic relations with Iran in 2012 because my government suspected Iranian diplomats or some illegal activities. So my presentation most probably will be slightly tainted or biased because of this kind of the experience. And I would summarize my position in 4 points, briefly. I believe that Iran got a souvenir, which is the nuclear talks and the deal. And they will treasure this souvenir because there is a chance for them. And they realize that they shouldn't spoil this great chance for them. And they are doing a lot of things in order to make it work quickly. Point number 1, there is an avalanche of activities in economic area. Iran knows their its limitations. They need a massive investment. They need massive improvement in almost everything what they produce, new technologies and so on and so forth. There is a trail of business people coming to Iran or intend to coming to Iran and invest in this country. But business people are asking crucial question. What about your predictability, openness, and stability? And so far, they are getting quite an interesting answers. We are not going to any new adventures. Please come, because we will be open, stable, and predictable. Point number 1. Point number 2. There are other groups of people that Iran is reaching to en masse. There are European conservatives and the right of the center political parties, NGOs, and conservative leaders. That's very interesting to me because it shows that Iran would like to emphasize not Shia-Sunni divide, but rather is going to emphasize conservative versus liberal divide. So ideologically speaking, Iran is trying to play down the sectarian aspect of its politics, and in exchange or replacing it by the new divide between conservatism and liberalism. But when I ask whom you are going to meet with Iran, I was told, quote unquote, not Ahmadinejad types. So means moderate conservatives. This is the second point, and I believe it is important because it's reinforcing my first point about the certain level of moderation that Iran is projecting both outside and inside. My third point is that you know better than me that Iran has more than enemies than friends in the region. And among new friends is Russia. And most recently,
Speaker of Majlis, Dr. Larijani, met with President Putin. And instead of having 15 minutes protocolar talk, they had 2 hours, 20 minutes conversation. And from what we heard during the Valde Club is that Russians are obviously supporting Iran's regional ambitions, but not in any military or other means. Means Russians are advising Iranians to be modest in their expectations, in their reach, in the way they are projecting the new opportunities. So be big, be strong, but also be modest and keep your expectations in check. Fourth point is related to Syria. You know, I believe that Syria is a very good example of how certain ambitions can be limited by the situation on the ground. And Syria case have shown how limited capacity Iranians have in Syria. Obviously, Russians are in Syria because being invited formally by Mr. Assad, but in fact, it was Iranians who went to see Mr. Putin and to convince him that this is the last minute if they would like to have Assad survive. It shows something important to me, that one thing is to think about yourself as a powerful country. Another is to be on the ground and participate in military operations. And so far, we see that Iranians have a very limited capacity in this area. They may be good in directing, but not very good in participating. So the question right now is, where are the Iranian troops that are supposed to be in Syria? And so far, the answer is they have some losses, but the new significant reinforcements are not coming yet. So I believe, and that's the fourth point, that the sober lesson from Syria has taught Iran or reminded them that Iran has pretty limited capacity to project its power outside its own territory. In conclusion, I think that all those factors that I mentioned, 4 factors, are a proof of the point that it's better to have Iran included in conversation. It's better not to isolate Iran. It's better to entangle Iran in the web of conversations, business deals, and organizations rather than isolate Iran, because then Iran is becoming more aggressive, less predictable, and more vulnerable in their own mind. I heard a very interesting presentation by General Jones of having a NATO base in the Gulf states. Interesting proposition. To me, completely useless. It's exactly what we should avoid, or you should avoid, not to antagonize Iran more. Iran should be part of the collective regional agreement rather than pressed by another military organization to the wall. I think we're going to end it there. And I am more optimistic than you probably would like to expect me, but this optimism is well-guarded and cautious. well, I shouldn't cut off anybody who has optimism about the Middle East, so I'm glad you got that final word in. I think you're divided here on the Iran analysis before we go to Syria and Turkey, really.
But, you know, obviously not completely dissimilar threat perceptions, but different approaches to how to deal with Iran, and questions about whether engagement and integrating Iran into the region will have a more moderating effect, or whether containment is even possible. This is not Europe after the Second World War. On the other hand, certain Iranian behaviors lead to these regional concerns. And I think there's a common understanding that we want to at least prevent escalation to war. So whether it's going to be containment or engagement, let's hope it's at least something short of war, so we can have at least some consensus there. But since the last comment was related to Syria, we're going to turn actually to Your Excellency Yakish, and we have Turkey in the news today, and Iran isn't the only regional power who has faced a sobering outcome in Syria, a much more difficult conflict than many had expected, to the tragic result for the Syrians, who are paying the biggest price for this. You have had a lot of violence in your country, the horrible bombing in Ankara. You are in your country in active confrontation with the PKK, and uncertain direction in terms of where is Turkey headed in Syria. What is the end game there? How do you see things moving forward, and will today's election, you think, have any change whatsoever on the direction Turkey has taken to date? How do I? It works, yeah. Well, Turkey made its choice at the very beginning of the Syrian crisis, assuming that Bashar Assad's fall was imminent, but it turned out the other way. The fall of Bashar Assad, was staggered, but Turkey could not adjust its foreign policy or Syrian policy to the realities in the field. So it is isolated, and it is being isolated more and more because of new elements that goes into play in Syria, especially with the Russians' arrival with their military ammunition, etc. So this isolation, whether it could end or a beginning to lessen or to reduce this isolation, will depend on the result of the elections that are being taken today. So in 5 or 6 hours later, now we may know the first indication, but of course we will have only the indication of the results of the elections, but not what direction Turkey will take, because it will depend upon other parameters. The forecast regarding the elections says that there may be small changes in the distribution of the seats in the parliament, but whether it will change the basic parameters of the play in Turkey, of political game in Turkey, the forecast says that there will not be fundamental changes in these basic parameters. That's to say, there will be a need for some sort of coalition government in Turkey. In other words, the ruling party that I'm one of the founder of, ruling party may not continue without a partner, as a coalition partner. Then, of course, come to the crux of your question. What will become Turkey's policy? It will depend most probably on the results of the negotiations of for a coalition. There are two chances. The ruling party discarded a coalition with the pro-Kurdish party, and the other remaining parties are the main opposition parties with something like 140 seats, and the other is smaller party, Nationalist Party, and it has something like 80 seats in the parliament. If the coalition is made with the smaller party, of course you give smaller concessions to a small party. If you make a coalition with a bigger party, then you will have to give more concessions. But ultimately,
whether it is a smaller party or bigger party, there will be these parties. Now they promised the electorate that they will urge in their negotiations of coalition that they will not give up certain red lines, they will not go beyond certain or below certain red lines. One of them, which is common to both opposition parties, one is regarding the domestic policies, the other regarding the foreign policy. Domestic policy, perhaps, this is not the right place to discuss it, but I will just mention what is the domestic things that they would like to bring to the negotiations. One is to... If we could, though, do those quickly, let's get to the foreign policy aspect. Okay, in this case, in the foreign policy, both parties criticize the ruling party for its Middle Eastern policy, and more specifically, Syrian policy, because the Turkish public opinion believes that we did not need to get entangled to that extent in the Syrian crisis, but we should have helped the Syrian civilians to protect them, but not to receive. Now there are about 3 million people, 1.7 registered refugees in Turkey, and remainder dispersed in Turkey. This was unnecessary to do this for Turkey. Secondly, the opposition parties criticized Turkey to help the increase of the military clashes there by supplying or by being mediating to the supply of the arms. So most probably the opposition parties will insist that Turkey should adjust its Syrian policy to the realities in the field. Okay, thank you so much, Your Excellency. We're going to get a Saudi perspective, Saudi living in Turkey, in Ankara, and it'd be interesting to get your view, especially given you Saudis and the Turks have some alignment of interest in Syria, are both interested in Assad going. What do you see the future of that relationship, the Saudi-Turkish relationship, and the possibilities for things like a no-fly zone, a safe zone in Syria? Are these feasible policies that we could see moving forward, or are there going to be boots on the ground from the region for these kinds of policies? شكرا لمركز الإمارات للسياسات وشكرا دكتور ابتسام. طبعا في الجلسة اللي دائما بعد الغداء يكون فيه جهد إضافي للمحاضرين لتنشيط الحضور وربما لتنشيط المشاركين. أنا أيضا أشكر الدكتورة لأنه أنا أشعر بلحظة الآن قبل 14 عام كنت في مقاعد الدراسة في الماستر، وكان أستاذنا البروفيسور ياشار يكش محاضراً في جامعة حاجي تبي يونيفرسيتي في أنقرة، وتشاء الأقدار أن أتشرف بحضور معالي الوزير وأنا معه في نفس الجلسة. بالنسبة للعلاقات السعودية التركية، أعتقد أفضل من وصف العلاقات السعودية التركية هي البروفيسورة مليحة التونشك في جامعة الشرق الأوسط. كتبت مقال في 15 مايو 2012 في مجلة الفورم بوليسي، سمت العلاقات السعودية التركية بأفضل الأصدقاء الأعداء. فكان طبعا عنوان المقال باللغة الإنجليزية The Bitter Free Enemies. وأعتقد أن هذا العنوان تقريبا ماضي، وبعد أسبوعين تقريبا رد عليها الدكتور عادل الطريفي في صحيفة الشرق الأوسط، وهو الآن وزير الإعلام في المملكة العربية السعودية، ووصف العلاقات السعودية التركية بالعداقة المريرة. وأنا طبعا أتحدى المترجم إذا استطاع أن ربما يترجم هذا المصطلح، مصطلح العداقة المريرة، يعني الصداقة العداوة الغير واضحة. يعني العلاقات السعودية التركية تظل علاقات غير واضحة في قضية التحالف. أنا عندما أصف السبب، أعتقد في سبب عدم وضوح العلاقات السعودية التركية اليوم أو في المستقبل، أعتقد هو يعود بسبب أساسي إلى العامل الداخلي التركي.
هو لا يعود إلى العوامل الإقليمية ولا يعود إلى العوامل الخليجية والسعودية. أنا دائما أقول للطلبة أبسط وأسرع وسيلة لفهم القرار السياسي الداخلي في تركيا هي صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يجلس وخلفه صورة مؤسس الجمهورية التركية أتاتورك. الصورة تشتم الواقع والواقع يشتم الصورة، لكن الواقع لا يستطيع أن ينزل الصورة ولا الصورة تستطيع أن تغير الواقع. اليوم الأحد طبعا سيكون يوم عظيم في تركيا وربما تتغير تركيا، فمن ينتصر يا ترى اليوم؟ هل ينتصر الواقع أم الصورة؟ الله أعلم، الله باليور، يعني نحن سننتظر الغد. طبعا العلاقات السعودية التركية هي علاقات ضرورة، هي ليست تقريبا علاقات قناعة. أحد الأسباب طبعا أنه عندما عادت تركيا إلى الجغرافيا وعادت إلى التاريخ كانت حالة غريبة جدا أن يتم فتح الأبواب إلى تركيا للدخول إلى العالم العربي وإلى الخليج، على عكس إيران والتي كنا دائما ما نرفض الدخول الإيراني. إيران كانت دائما إذا تدخل عن طريق النافذة أو تدخل من تحت الباب. أما تركيا لا، في العشر سنوات الماضية تم فتح الأبواب، لكن يبدو أن هناك لحظة عاطفية كانت أكثر منها لحظة عقلانية. فالآن طبعا تقريبا تم إقفال الباب أمام تركيا، ودائما نحن نتوقع بالتأكيد كخليجيين أن تركيا علمانية وتركيا الدولة هي أفضل من تركيا الحزب أو تركيا الأيديولوجي. لأن التحول الذي أيضا حصل في تركيا بكل صراحة أن تركيا خلال العامين الماضية تحديدا هي حاولت أن تكون إيران الجديدة في المنطقة، وحاولت أن تقريبا أن تنسخ الصورة الإيرانية فيما يتعلق بالثورة والدولة. في تركيا أصبح هناك دولة وأصبح هناك حزب، هذا الحزب هو تقريبا مسيطر على الدولة. وأنا أزعم مثلا أن خروج مع الوزير تقريبا من هذا الوضع، ولعله كان محظوظا أن خرج، هو قضية احتجاج على أنه لا يقبل أن. ماذا نتوقع نحن من تركيا كجيران عرب وخليجيين؟ نحن نتمنى من تركيا أن تعود إلى عقلية الدولة وإلى عقلية المؤسسات وإلى عقلية تركيا الأساسية. كلما توجهت تركيا بالمناسبة إلى أن تكون أكثر دينية وأكثر مذهبية كلما كان هناك توتر في العلاقات السعودية التركية. طبعا سأختم في قضية الوضع السوري. أنا أعتقد أن هزيمة لنقل القوى المتحالفة مع المملكة العربية السعودية وتركيا في سوريا والانتصار الروسي والإيراني حتى اللحظة هو أكبر دليل على عدم وجود إخلاص أو جدية في العلاقات السعودية التركية في سوريا. وشكرا. Okay, thank you so much. So I think what we're going to do, the organizers were quite ambitious. Not only are we getting phenomenal regional perspectives, but we're getting additional global perspectives, and we have the privilege of having Professor Bingbing here from China. And, you know, the frenemies idea, I think, is a kind of a dominant overriding narrative going on here within the region. I think some people characterize U.S.-China that way. How do you see China's role in the region moving forward? I would begin from China's understanding of Iran after the nuclear deal. We think that Iran will pursue a more balanced foreign policy. So before, I think there was tensions between Iran and Western countries. So a more balanced foreign policy means that they will not give up their strong relationship with China and Russia, but they will try to pursue a better relationship with the Western countries, including US, and Iran will insist in its independent foreign policy. And for economic cooperation, we think that the Iranian economy will be more and more open, and it could be one of the largest economy in the region within 10 to 15 years. So this is a big chance for the world and also for the regional countries. So there's a worry in China that maybe the open Iranian economy will mean more difficulties for Chinese economy. But we think, the energy cooperation between Asian countries and Iran,
the Chinese, products in open economy like European countries and US, and also Chinese willing to have more long-term strategic cooperation in technology and also investment means that China would be a very strong partner of Iran for economic development. And for regional security issue, we think that because this deal is a nuclear deal and most of the regional countries are not a part of that negotiation, so the worry of some regional countries like Saudi Arabia is understandable that this deal can strengthen the capability and power of Iran, so they can respond to that. So this means that a more balanced foreign policy for China and to find some kind of solution or security arrangement for the conflicts in the region is more necessary. And secondly, I want to talk on China-Iran relationship. In the year 2013, Chinese President Xi Jinping declared the Silk Road Economic Belt Initiative in Kazakhstan and Maritime Silk Road in 21st century in Indonesia. So there are 4 fields of this One Belt, One Road initiative: infrastructure construction, transferring manufacturing sector, energy cooperation, and also financing a platform. So in all these 4 fields, Iran could be a very important partner. And also China doesn't pursue any kind of alliance in the region. So, Iran could be a strong partner for development. And in the field of cooperation, besides the current cooperation on energy and nuclear negotiation, this One Belt, One Road initiative, as well as the security in Central Asia and Afghanistan could be, more fields for cooperation between China and Iran. And also, we think that since Iran is observer in Shanghai Cooperation Organization, try to be a member of this new development bank of BRICS, and participate in the SICA summit last year. And because of this One Belt, One Road initiative, the relationship between China and Iran would be more and more strategic. But we think that China, always try to have balanced foreign policy in this region. So, China wants to develop a stronger relationship with Iran. At the same time, we want to have also a stronger relationship with the other countries in the region, for example, China and Saudi Arabia. How could we make China-Saudi relationship also very strategic? How could we push the China-UAE strategic partnership, forward? And how could China sign FTA with GCC countries? How could China cooperate with GCC countries on One Belt, One Road initiative? So all these issues are also, I think is a chance and also a challenge to China's foreign policy in this region. The last point I want to mention, Chinese understanding of the region. There could be very negative scenario like 2 camps in the region and failed states, spreading of this terrorism and extremism, and also this kind of increasing sectarianism, and the difficulties of this transition in Arab countries, and also competition, confrontation between great powers in the region. So to avoid this, I think first, development should be the main theme in this region. There is a geopolitical competition, but there should be more competition on the economic development and social development. And secondly, we think that extremism is spread in this region. The one main reason is the weak Arab world. To make the Arab world strong, I think we need a strong Egypt and strong GCC countries. So how to make Egypt stronger to help the moderate Islam to spread in this region is a challenge. And also I think we should support strong state, very strong security, military, political institutions, clear vision for the future on economic, social development. And also maybe sometimes we need strong leadership in these countries. And certainly regional cooperation, regional security arrangement is inevitable, and also the cooperation between great powers like China, US, Russia, and European countries in this region instead of confrontation. Thank you.
Thank you, and thanks for being concise. I'm sensing a little more optimism and looking for opportunities from the global powers than from the region, but hopefully we can get more optimism from the region itself. Although I'm not sure we're going to get it from our last topic, but let's see if we can from the very brilliant Dr. Salam Fayyad. Last but not least, we're going to turn to the Israeli-Palestinian conflict, where you see Israel hasn't been mentioned. This panel's about countering and courting. Tacitly, Israel seems to be on the same side as a lot of countries in the region, worried about Iran. On the other hand, the renewed violence is just another reminder of how isolated Israel is on this issue and the continuing festering conflict and the instability that that is causing. Dr. Fayyad, what is the way out of this? Where are things moving forward? Because right now, many of us are losing hope. شكرا جزيلا. شكرا دكتورة داليا. وأود أيضا أن أبدأ بتقديم الشكر للدكتورة ابتسام ولمركز الإمارات للسياسات على هذه الدعوة الكريمة، وأيضا بأن أشيد بالدور الهام والمتنامي لهذا المركز في إغناء البعد التحليلي والموضوعي لعملية اتخاذ القرار وصناعته، ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة وإنما أيضا في منطقة الخليج العربي بل وفي العالم العربي. بهنيك دكتورة داليا على الدرجة العالية من الفعالية اللي قدرت فيها الجلسة لغاية الآن، مديرة بذلك عددا لا بأس به من المتحدثين ممن سبقوني. آمل ألا تكوني على نفس الدرجة من الفعالية في إدارة ما تبقى من هذه الجلسة بدءا في مداخلتي. سؤال طويل آمل أن أتمكن من التعامل معه بحدود ال5 دقائق التي قررت بشأنها. القضية الفلسطينية لا يمكن أن تبقى قيد التهميش حتى وإن بدا الأمر كذلك. أبدأ بهذا من منطلق السؤال لما يحلو للبعض وخاصة في إسرائيل من أن يجد في المستجدات في المنطقة وخاصة على خلفية ما عرف بالملف الإيراني من ملامح لواقع استراتيجي جديد للعلاقة بين إسرائيل ودول المنطقة بمعزل عن القضية الفلسطينية والعلاقات العربية الإسرائيلية بوجه عام. الاحتلال الإسرائيلي لمناطق عربية وليس فقط للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. أعتقد أن هذا وهم وإن بدا على السطح ما يؤيد ذلك لعدة أسباب. القضية الفلسطينية كانت دوما قضية مركزية بالنسبة ليس فقط بطبيعة الحال للفلسطينيين أصحاب الشأن في المقام الأول، وإنما كانت على الدوام القضية المركزية رقم 1 بالنسبة للأمة العربية برمتها. هذا أمر في غاية الأهمية، وللقضية لا تزال هناك درجة عالية من المركزية إن لم يكن لشيء. فلربما لما لهذه القضية وما لعبته من دور في صياغة وبلورة الفكر والذهنية العربية على مدار عقود طويلة من الزمن، وفي إذكاء ما أسميه شخصيا بالروح الرفضوية في العالم العربي إزاء ما رأته جموع الشعب العربي من المحيط إلى الخليج من ازدواجية في المعايير في التعامل مع هذه المسألة. هذا أمر في غاية الأهمية وسيبقى كذلك. يحلو البعض ربما في ضوء كل ما يجري مستجدات على الساحة الإقليمية أيضا ليس فقط على خلفية ما يسمى بالملف الإيراني وإنما الدرجة غير المسبوقة من العنف والتطرف التي ألمت بالمنطقة منذ بضعة أعوام ولا تزال، والتي بكل صراحة وأسف لا أرى لها نهاية قريبة وإن كنت آمل غير ذلك. في ضوء هذا الواقع وبالإضافة للشكوى ربما إزاء ما اعترى قضيتنا من تهميش، بالإضافة لذلك السؤال ماذا نعمل؟ ولو ربما كان برشدي أيضا أن يطرح السؤال حتى لو لم تكن المنطقة بهذه الحال التي هي عليه لجهة العنف الشديد غير المسبوق والتطرف غير المسبوق، ماذا كانت ستؤول إليه الأمور في ظل تدخل دولي أو ما يسمى بعملية سلام لم تكن مستندة إلى ما يكفي من سلامة الأسس لإيصالها إلى النتيجة المرجوة؟ أقول ربما
كانت هنالك نافذة قصيرة نوعا ما لا تتجاوز العامين بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو لإنجاز حل فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. ربما كان ذلك، وباغتيار رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين ربما كان ذلك قد أسدى الستار على أي إمكانية لأن يتحقق سلام قائم فيما يشمل قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. على أي حال ما حصل منذ ذلك هو تباعد واتساع في الهوة والفجوة بين الجانبين من جراء تآكل الخطير في مرجعية ما يسمى بعملية السلام والموقف الفلسطيني بسبب الفشل المتلاحق لجولات متتابعة من المفاوضات. فأقول بمعزل عن حالة التهميش التي أشرت إليها والتي ساهم بها أيضا قبل الربيع العربي الأزمة المالية الدولية التي عصفت بالاقتصاد العالمي في 2008-2009 في البداية أصلا، ثم آتر الربيع العربي وتداعيات الربيع العربي وما تلاه ولا يزال يحصل ليبعد هذه القضية عن دائرة الاهتمام المباشر. أقول بمعزل عن كل هذا ما تحتاجه هذه العملية ليس المزيد من التدخل وفق نفس الأسس، وإنما على أساس أسس مختلفة تماما لكي يكون هناك مجال، وخاصة لأبناء وبنات الشعب الفلسطيني وأيضا الأمة العربية، ومن وجهة نظر الاستقرار الإقليمي والاستقرار الدولي أيضا لابد من وضع هذه العملية على أسس مختلفة، خاصة في ضوء ما اعترى مرجعيات هذه العملية من تآكل، بدءا في إقرار بشكل واضح ولا يقبل التأويل بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني التي أقرتها وأجازتها الشرعية الدولية. ليس المطلوب هو تجديد العملية السياسية وفق نفس الأسس والآليات التي سادت على مدار ما يزيد على 22 عاما. ما هو مطلوب هو إعادة بلورة التوجه والتدخل، ولكن من منطلق الإقرار أولا بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية، خاصة في ضوء ما حصل من فقدان تام للثقة والشك الجدي بإمكانية عملية سياسية على النحو الذي أديرت به هذه العملية على مدار السنوات الماضية، من أن تفضي إلى ما هو مطلوب لجهة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع في عام 1967 وقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية. هذا أمر في منتهى الأهمية. ومرة أخرى المطلوب ببساطة أن تبادر إسرائيل إلى الإقرار بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني كما حصل وأقر الفلسطينيون بشكل رسمي من خلال منظمة التحرير الفلسطينية عندما وباسم كل الفلسطينيين قدمت اعترافا بحق دولة إسرائيل في الوجود بأمن وسلام. هذا في منتهى الأهمية، لم يقابله لتاريخه إطلاقا اعتراف مماثل من إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في دولة مستقلة كاملة السيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بالإضافة لحق الفلسطيني بالعودة. هذه حقوق أساسية لابد من الإقرار بها قبل الشروع في عملية سياسية، وإلا ما الجدوى؟ خاصة ونحن ننظر اليوم عندما ننظر إلى الحكومة الإسرائيلية القائمة، من يجلس على مقاعد هذه الحكومة من يستطيع الادعاء بأنه أو بأنها يؤيد أو تؤيد فكرة حل الدولتين بما يشمل قيام دولة فلسطينية مستقلة كامل السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وإن حصل وادعى أحدهم بخلاف ذلك، بالسؤال والجواب لابد وأن يتبين لأي شخص بأي درجة من الموضوعية إلا أن يستنتج أن ما يتحدث عنه هؤلاء لا يعدو كونه دولة مسخ أو دولة فتات، وهذا أمر لا يمكن أن يكون مقبولا. شكرا جزيلا. Thank you very much. Let's just finish very quickly if we can. Sorry about that. Although I'm told, and we still have time left on this panel, but we do want to make sure to get your questions. We've had some really interesting presentations. I'm told because the other panel ran over that our panel can go until 5 o'clock. So we will have time for questions. Make sure to put your
cards in. So why don't we end with the European perspective? Dr. Fayyad talked about the role of external actors. If indeed there are concerns that the two-state solution is fading away, what do you see as your role in Europe in trying to affect that calculation? Thank you very much. First of all, I want to thank the honor for being here and the invitation of the EPC. I know that I've been invited by the fact that I'm president of the delegation of the European Parliament for the relationships with the Mashrek countries, but I'm going to talk on my behalf. I'm not going to intend to talk on behalf of the entire Parliament, and even at least trying to fit in my intervention a kind of European position. I think that talking about European position is more or less, or is as much accurate as talking about Arabic position or any other general position. Fortunately, there are several inside, and that's the good thing. That's not the bad. In any case, of course there are resolutions, and of course there are documents which were approved, and we have some common basis and common ground for this. I think in this case it's impossible not to take positions in all the debates that we had before. I wish I could have time to comment on all of them. I will not do it, I promise. I prefer to listen rather than to speak. So for this specific issue, is important that we assume that we take positions. That does not mean giving lessons. I'm not here to giving lessons to anyone. We are all concerned, for sure, by the question of Palestine, which I think is the master key to appease the whole area. But being much concerned solves nothing. It might let us sleep better at night, but solves nothing if we don't move and if we don't change our behavior. And in this sense, I think that it's totally unuseful to fragment and divide the political process leading to the appeasement and then to the political peace, as I said. And sometimes external actors do much more in dividing rather than leading to an appeasement and to a political peace process. Saying this, I think that the EU should reconsider the political practices. And I think it is quite clear, after all what happened during these last 20 years at least, that all methods out of the United Nations political process, rules, and the framework, even the framework, exacerbated the tensions in spite of contributing to solve them. So I think we need to look to it and how to proceed after that. Saying this, I would wanted to bring some additional questions and not answers to the debate, as I said, but questions. First question, I think it's quite clear for us that, okay, we are talking about the peace process. I would ask which peace process, because it's quite clear that all the peace processes since Madrid conference built on external mechanisms to international law and United Nations disposals have practically failed. So we shouldn't assume it. I think we need to assume it, that all of them have practically failed. So I think that the only way of getting out and having a way to appease the question of Palestine is to draw the lessons of these repeated failures and try to rehabilitate the international law and resolutions of the United Nations concerning Palestine. I think these resolutions have to be taken and considered as a whole and not like a sort of menu where we take pieces whenever they are interesting and then we move other pieces away if they are not interesting for us. So they need to be useful and we need to take them as a whole, as I said. And I remember, for instance, in the 194 resolution, there's a thing on the right to return, which is never brought to the discussion in any case. And I'm finishing with just two additional questions. The second one, which I would like to bring to the discussion, is
if we are in conditions or not to see that this so-called infighting, Palestinian infighting is a natural expression of all these failures, and especially of the failure of the practices of so-called bilateral solutions, which are taken between the State of Israel and the informal State of Palestine, although some positive steps are being made recently in order to the recognition of the last. And finally, we have resolutions and we have documents at the European level, for instance, condemning settlements and having some kind of intervention for not providing public funding for research or buying products in the areas occupied in the settlements, and these are not put into practice. So I think that for once, and that's my final question, we need to listen to each other, not just repeat our arguments and not listen and finish with double standards, no matter what they are. Wonderful. Thank you all. Really, we had enough material here for 3 panels, so you all did a wonderful job. We're going to open it up to questions. We have several here. I have the first one from, and there are 3 different topics, but in this region, everything relates to everything. So any of the topics are open. We have Abdullah Bozkurt. Abdullah Bozkurt. I'm a journalist from Turkey. This is my second participation in this conference, and thank you for the organizers to inviting me. I wasn't sure I would make it to the plane, because my editor actually got detained in Turkey just for reposting the main opposition leader's message from his account. So he had to spend 5 days in the jail, and they let him go finally. But still, he couldn't, make a flight to another country. He had to stay in Turkey. I see my friends here in the first and the second session in the morning, as well as in this one, confused about the Turkish foreign policy. And I understand why, because it doesn't make any sense for me either. I have been a student of Turkish foreign policy for over 20 years, academically and as a journalist as well. It doesn't make any sense. If you ask, a reasonable diplomat based in Ankara, what is the overall goal, for example, of the Turkish foreign policy? What do they hope to accomplish? Whether they want to enter to the European Union, or they want to make peace with the Gulf. Or, if you hear the president of a country bashing on the traditional allies every day, including the US President Obama, German Chancellor Merkel, and then next day bashing on the Russia. And from there, we move on to the Gulf. When we lose the seat, the race for the non-permanent member race at the United Nations, we openly blame the UAE. Abu Dhabi did this to us. They lobbied behind us. We don't look at ourselves. It used to be, it used to make a sense because it was based on a trade, and the foreign policy of Turkey is actually based on that values, open market, because we are pretty much export-oriented economy, hoping to get more trade and the business with our partners and allies. It's not there anymore. In the earlier session, Professor Cevcati recalled in March 2011, President of Syria calling everybody protesting against himself as a terrorist, and he promised to fight with them. And the same story we hear in Turkey. Let's try to get to a question. These are great thoughts, but let's try to get to a question so we can get a few others out here. I will make it brief. And the President of Turkey calling all the opposition members as a traitors. 60% of the Turkish electorate that represents our traitors, and Prime Minister of Turkey is calling the opposition as a terrorist. It's the same story. And my question is, I have a great respect to the former Foreign Minister of Turkey, Yaşar Yakış. He is one of the founding members of this party. I know he is puzzled as well. I want to ask you what happened. It was going very well with the European Union accession talks, with the Gulf region, with the other parts of the world. What happened? Who dropped the ball here? Thank you. Okay.
So we'll get 2 quick responses from our Turkey specialist. You know, what went wrong? How'd you go from no problems with anyone to problems with everyone? Your Excellency. Shall I? Thank you. I think the short answer is that Turkey could not adjust its foreign policy to the realities in the field. It started with the right position, perhaps, when people, civilian people, wanted more freedom in Syria. There was disproportionate use of force by the Syrian authorities, Syrian regime on the citizens, and Turkey took the right side in this confrontation and supported the people. But later on, when it turned out that the weapons and assistance to be provided to the opposition went to the wrong hands, the Western countries with whom Turkey was acting together put on brake, and Turkey did not put on brake, and to use a football terminology, Turkey was left in the offside position, and Turkey could not adjust the initial policy to the changes in to the realities in the field. I think this is the reason. So what happened? This is what happened. Thank you. Quick thought. Yeah, thank you. The good news regarding to the Saudi-Turkish relations, that's still the chance, even with the GCC. So the door is still open, and the moment that Turkey will confer to the old Turkey, we will say, welcome and hoş geldiniz. But the bad news also that we are all surprised and shocked and very disappointed, but we still have hope. Okay. Khaled Janahi. Khaled? Thank you very much. I would like to thank Dr. Abdullah for her invitation. It's my first, and it's going to be my last. I'm sure she'll make sure it's my last. I think it's been a great day since morning. We've had a lot of good debate. But one thing has been missing. We've been talking, we're 500 million people if we take Iran and Turkey as part of the region. And I think we've only been talking about 10 million, and we forgot 490 million people. Everything which has been said today has been said. I think I like what Francis presented this morning about the issue of the problems. Let's tackle the problems. And one thing he touched upon was the legitimacy. And then he spoke about security. One thing we've been doing in this part of the world for 70 years, and it's affected the Palestinian brethren and other people, that we have basically looking at security to maintain stability, to maintain legitimacy, which has totally been the wrong way. I don't think we'll be discussing the issue about Iran or our relationship with Turkey if there was a proper legitimacy in the Arab world. If we talk to the people, I like what Maria said, we should talk to each other. Actually, we should talk to our people before we talk to you or anybody else. We don't. I'm not talking about democracy. I'm talking we have to listen to the people. As long as we carry on being the way we are, we're going to just turn around. We're going to have, I'm not going to make it messy, we're going to have another Arab Spring coming up. We're going to have another, unfortunately, he's here, Mr. Ambassador, he's going to be very upset with what I'm going to say. We could have another, God forbid, a 9/11 thing coming up because we are totally forgetting the people. I think we should bring the people issue into the fact that Elena said something this morning which is important again. In a year or 2017, 50 or 1% of the world will own 50% of the wealth of the world. The other 1%, the other 99% would be owned by the the other 99% will own the other 50%. That's a disaster in a part of the world that we live in, because that's going to hit us, it's going to hit us very, very hard. So I think rather than talking and just bashing the other side, and we talk about religion, let's put religion on the side. We don't want Turkey to talk about religion, but we legitimize ourselves in this part of the world through religion, because that's the only thing we can hang on to. So I think the important thing is, I'd like to bring actually what you said about Dr. Bing Bing. He had it right, because the issue is economic development, meritocracy is going to bring you true security, is going to bring you actually the issue of legitimacy, and you can easily sit with the Iranians, because the Iranians, there will be no issue. Why should I sit with the Iranians through the Americans? Why should I tell the Iranians what to do through the Americans? I should be sitting strong enough with my people
with the cover with my people, with the Iranians, and get a deal. We got to basically have to give and take, but that's the way it's going to happen, and that's the only way it's going to work. And there are, I think, plenty of folks in Dubai who are sitting down with Iranians. But I'm not going to point this to any of you. I think we'll take additional questions since that was more of a comment, but I think a very important point to remember that the majority of people in this region, on the Arab, on the non-Arab side, mostly just want a better life for their kids and their countries and their futures. So I think it's a very important point to remember the people and civil society. We're going to turn to Samira bin Rajab. شكرا بداية شكرا للدكتورة ابتسام على هذا المؤتمر المهم جدا نقاش واضح وصريح أبدأ فقط كان عندي مداخلة قبل في الجلسة الماضية لم نستطع أن نقولها على ما تقدمت به الأستاذة إيلين عن مركز دراسات الروسية من كلام يحاكي عقولنا حقيقة عكس ما هو شائع من الحديث في الإعلام حول وخصوصا الإعلام الغربي الذي يلعب بالعقول حول المنطقة وعلى سياساتهم في المنطقة. وكان من أجل أن نتساءل نضع أمام أنفسنا الأسئلة التي وضعتها إلينا تقول لنا الوضع في المنطقة ليس وضعا فريدا في السوق غير دول العالم ولا هي الأسباب الرئيسية لما يحدث في المنطقة فعلينا أن نبحث عن الأسباب الحقيقية. اليوم طبعا العالم يتشكل في نظام دولي جديد وكل هذا النظام وتشكيلات يدور الصراع حولها في منطقتنا العربية لأسباب معروفة. هناك قوى تتصارع وهذه القوى لها آليات ولها استراتيجيات وكان لمداخلة أو كلمة الأستاذ إبراهيم المرعي مداخلة مهمة علينا أن نعرف تماماً شنو تحدياتنا التي تواجهنا ومن هم أعدائنا وكيف نتعامل مع الموضوع. اليوم يعني كلمة غريبة من أستاذ Let's try to formulate a question in a minute. There is no question, just I want to say a word. I'm from Bahrain and we are involved in the whole the case about Iran. فاسمحي لي لنا موضوع مهم جدا ما يطرحه الأستاذ محسن حول ثقافة الكراهية التي في المنطقة ضد إيران هذا أمر خطير. والأمر الآخر الذي يطرحه هو ما يطرح بالضبط اللوبي الإيراني في أمريكا فإما الاتفاق مع إيران على كل ما تعمل في المنطقة وإما الحرب وكأن الحرب تكون كارثة هناك حروب حولنا وإيران لها يد الطولة في هذه الحروب. فهذا الكلام ممكن يقنع الشعوب الأخرى ولكن لا يقنعنا. إيران اليوم ليس تهديدا نوويا. إيران تهديدها موجود. إيران لديها قنابل مزروعة في بلداننا لديها ثقافة خطيرة جدا عقائدية وطائفية مزروعة بصعوبة يمكن إزالتها ولديها مخازن من الأسلحة في البحرين تم اكتشافها أسلحة وذخائر تدمر البحرين كلها لو تفجرت. قبضنا على قوارب تهرب الأسلحة من إيران إلى البحرين. هذه ليست ثقافة كراهية العرب لإيران إنما هي هناك ثقافة تاريخية لدى إيران ضد العرب وتستفيد اليوم من حدث تاريخي مهم يدور في فترة تحول تاريخي للنظام الدولي للاستفادة من هذا الوضع في Yeah. Okay. So, do you want to answer that, Dr. Milani? Because there are real concerns here, and Iran is doing some activities in the region that are of great concern. Do you want to speak to that? And maybe I think we're going to have to end it there, and then in the coffee break, I think there's lots of fruitful discussion on the economic development point and some of the broader issues. Go ahead. Final word. Yes, I'll be very quick. Somebody in this panel said that President Obama said that in 10 to 12 years, Iran is going to be a threshold nuclear state. Actually, this is an incomplete version of what he said. President Obama was very clear. He said it takes somewhere between 3 to 4 months for Iran at this time to build a bomb if they decide to do it.
He said that after this deal, even after 15 years, it could take Iran up to a year. So to suggest that this is what President Obama said is to buy in this nonsense narrative that the Americans are giving Iran the bomb. I don't know where this comes from. People have to go and read the document. What about the non-nuclear issues, though, even if we give that? I'm going to get there. So this deal was about Iran's nuclear program. It was not about Iran's questionable interference in other countries. This was about Iran's nuclear program, and it took 2 years and 170 pages to reach an agreement. Imagine if we would have included the question of Bahrain, Syria, Iraq, Afghanistan, and elsewhere. These are separate issues, and I think the point I was trying to make, if we can reach an agreement on that nuclear deal, I'm pretty sure we can reach agreement about other questions. Iran has been interfering in some countries, but this audience has to make a decision. Do we live in the Westphalia, post-Westphalia era, in which all states are independent, and you cannot interfere in other states if you happen to claim you're an Arab? If you can interfere, you cannot tell somebody else because they are not non-Arab, they cannot interfere. This is the fundamental problem that the GCC countries have to address. Do they want to live in a post-Westphalia era where all states are independent and we should condemn intervention, period? This is what I do. This is what I want to do. Iran should stop interfering, but other countries should also stop interfering. Otherwise, this vicious circle, my friends, is going to go on and on. I have been watching this for 37 years after the Islamic Revolution. We got to put an end to this. We got to talk to one another. We have to listen to one another, and we have to become sensitive about the other side's perspective. Thank you. Thank you very much. The organizers are now telling me we actually had until 5 o'clock, so we have time for one more question. We're going to go to Ali Al-Khashaban. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I will address my question in Arabic, and any one of the guests could answer the question. الحقيقة أنه يعني نحن في الخليج أمام عدة أعداء ومتنافسين في المنطقة. أمامنا إيران، أمامنا داعش والإرهاب، أمامنا روسيا، أمامنا أمريكا والغرب، وأمامنا أيضا كل هذه صراعنا مع أيديولوجيا نعاني منها نحن. يعني الأزمة أن أولوياتنا في منطقة الخليج، نحن نتعايش مع هذه الأزمات منذ فترة طويلة جدا. أولوياتنا اليوم في منطقة الخليج هي إيران. لماذا يتم كل هذا الدفع للجلوس إلى طاولة مع إيران، مع العلم أنه أكثر تضرر هو نحصل عليه من إيران، لأن إيران لا تحاربنا بوسيلة واحدة، إنما تحاربنا بعدة وسائل، ولعل أخطرها هي الطائفية. فلذلك يعني السؤال الذي أسوقه في هذه اللحظة، لماذا لا يتركنا الغرب نحدد أولوياتنا ويسير معنا إذا كان هناك فعلا حقيقة رغبة في أن تستقر المنطقة والعالم العربي. Okay, so another Iran question. We just had Dr. Milani go, so why don't we get another perspective? Would you like to answer that, Mr. Sulami? شكرا. نعم، ما ذكره الدكتور علي الخشيبان فيه كثير من الحقيقة. هناك مشكلة في قضية الأولويات السياسية في المنطقة، ومن يتحدث إلى من وكيف يتحدث. الغرب تهمها المنطقة، الولايات المتحدة الأمريكية تهمها المنطقة، وبذلك هناك مصالح كثيرة لهذه الدول، سواء اقتصادية، عسكرية، سياسية، جيوسياسية، بأن يكون هناك نوع من الصراع ربما أو السخونة في العلاقات بين إيران وجيرانها. ولكن ما لا يساعدنا على إيقاف هذه السخونة أعتقد أنها إيران ذاتها. في عام 2000 أنا كنت في إيران، عام 2000 أيام خاتمي، وكان هناك ملتقى يسمى ملتقى سعدي الشيرازي، وهو شاعر إيراني معروف. 36 أكاديمي وباحث
ومثقف سعودي كانوا في طهران ثم ذهبوا إلى شيراز. العلاقات كانت في أحسن ما يكون. كان هناك ما يسمى بالمعرض التجاري الإيراني الذي جاب المملكة العربية السعودية وهو المنتجات الإيرانية. ما الذي غير إيران؟ إذا كانت إيران تريد هذه العلاقة كانت العلاقة في أفضل ما يكون، وكان هناك وضوح. نعلم أن لإيران مصالح في المنطقة، ونعلم أن لدول المنطقة مصالح في منطقة إيران، سواء في آسيا الوسطى أو في قضية أو في العراق أو في تركيا أو هذه الدول. ولكن إيران مع الأسف الشديد، وأنا أقولها مع الأسف الشديد، تدفع الآخرين للتدخل في المنطقة، وتدفع دول الخليج إلى أن ترى إيران لديها نظرة عدائية إلى المنطقة. أنا أتمنى من إيران، وهذا واقع، وقد أرسلت رسالة إلى الشعب الإيراني وأكررها، لو الحكومة الإيرانية انتبهت إلى حقوق الشعب الإيراني ومتطلبات الشعب الإيراني وما يريده الشعب الإيراني، هناك 70 أو 60% من الشعب الإيراني يريد علاقة جيدة مع الولايات المتحدة، والإيرانيون أو الحكومة الإيرانية عكس ضد ذلك، ربما بشكل أو بآخر. أيضا لو في قبل الاتفاق النووي كان كان روحاني يقول أن الشعب الإيراني سيتحسن مستواه المعيشي. بعدما وصلوا للاتفاق قال أننا لن نصل إلى تحسن بشكل جيد في المستوى المعيشي خلال السنوات القادمة. الشعب الإيراني عندما احتفل في طهران في أواخر ديسمبر الماضي تقريبا، سبتمبر الماضي، احتفل ليس للاتفاق النووي بل لأنه يطمح إلى حياة أفضل. ولكن الآن هو في حالة سيئة جدا، يريد هذا التحسن ولكنه لا يلمسه، يراه كالسراب، كلما ركض خلفه ابتعد عنه. أنا أتمنى وأقوله مجددا، أتمنى أن تعيد إيران النظر في سياستها تجاه المنطقة، وأن تتخلى عن الجانب الثوري تماما. عندما تتخلى إيران، عندما يقود إيران ليس قاسم سليماني ولا خامنئي الذي يقول أنا زعيم ديني لا أتدخل في السياسة، وملف السياسة الخارجية والأمن القومي في يده، وبالتالي كما ذكر الدكتور سلطان النعيمي، من يحرك إيران ليس ظريف وليس روحاني، بل الإمبراطورية الثورية التي تدفع بعاملين رئيسيين، دافع قومي ودافع مذهبي، كلاهما حدودهما واحدة. ولكن من لا يقتنع بالجانب القومي يأتي من النافذة عن طريق الباب المذهبي. وفي النهاية إن لم تعيد إيران النظر في هذا فسوف يستمر الصراع، وسوف تتدخل الدول الغربية في المنطقة، وسوف يزيد التسلح، وسوف نستمر في العداء سواء هو محقق أو غير محقق. Okay. Final word, because you're Canadian, two final words. One, because you're Canadian, so the question referenced what can the U.S. do, and you're as close to the U.S. as we can get, so we'll have you. The second to final word, and then hopefully Dr. Fayyad can give us some words of inspiration to go into the next session with. Go ahead. Thank you. I will come back to my favorite presentation by General Jones, and he was absolutely right by saying that you have to unite if you are facing existential threat. But the problem is how you will define the existential threat, whether this is really ISIS, or whether this is ISIS ideology, or whether this is very fragile social consensus that we see here, or, as I heard just a minute ago, maybe existential threat is Iran. If you will not define existential threat in the way that will unite Gulf states, you will not achieve the stability here. That's point number one. The second point is, 4 days ago, I met with Ali Larijani, the Speaker of the Parliament, and when I asked him directly, what do you want? His response was the following: we would like to start the conversation with those who do not agree with us. My suggestion is, check this. Check them and just verify what is behind those words. And it's up to you whether you are up to the task and start talking with Iranians, or you will ignore them, bashing them, and you will continue this animosity to the level of the open conflict that sooner or later may come if you will ignore this invitation.
Okay. As someone who's شكراً. talked to adversaries quite a bit. شكرا. بسرعة تعليق سريع. أنا أتفق تماما مع نقطة أساسية للأخ السائل التي قال فيها أنه فلندع وشأننا. أنا أتفق مع ذلك تماما، لكن علينا أن نتذكر أن الجانب الآخر لهذه الأملة علينا أن نتحمل قدرا أكبر من المسؤولية في تعريف مصالحنا والدفاع عنها بشكل سوي، أن يكون لنا هذا الموقف وأن نكف عن لوم الآخرين وعن الدق على أبوابهم إلى آخره بما لا نهاية. لنسمع الكثير من التبريرات كما في هذا المؤتمر من الأمريكان المشاركين، كما في مؤتمرات أخرى، إنه يا عمي أنتوا العرب مش فاهمين علينا. لا والله إحنا فاهمين، إحنا مش إنه مش فاهمين، القصة بدهاش توضيح، فاهمين عليكم، لكن لهم علينا في المقابل إنه إحنا يكون عنا ما يكفي من المسؤولية لتعريف موقفنا ومصالحنا وأن ندافع عنها بشكل صحيح وسوي. ولربما هذا يؤسس لعلاقة أفضل وأكثر توازنا، ليس فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنما أيضا على العلاقات الإقليمية ومع غيرها من الدول أيضا. شكرا جزيلا. Okay, thank you so much. Thanks so much to the audience. Thank you to the Emirates Policy Center, Dr. Mtisam. Wonderful dialogue. I think this conference, I think, is testimony to the importance of continuing to talk, including to people you don't agree with, because there's no moving forward without that. I think we can at least agree on that. So thanks again, everybody.